The deep and dark cheoma prepares to soar towards the sky, chasing the sunlight. The wind leaps over the stone wall and enters the house. Sunshine and wind, nature is free to roam in this house. This picturesque home has an inexplicable, mysterious appeal. A vessel filled with nature. This is Hanok, the home of Koreans. The Hanok has stood there for a long time. A home where Koreans were born and raised, but the house was not only home to people. Sunshine and wind were constant visitors. A Hanok is nestled in nature, as if in the arms of a mother. The way to that nest is always an exciting one. It has already been 15 years since she began recording and watching Hanok. Somehow, Hanok never ceases to amaze. 창을 열고 밖을 내다보면 또 다른 액자를 통해서 자연의 작품을 감상하는 듯한 그런 느낌이 들더라고요. 사진을 찍을 때마다 창문을 열면 항상 설레임 같은 게 있어요. 이쪽 문을 열면 어떤 세상이 나를 바라봐 줄까? 왼쪽 문을 열면 또 어떤 세상이 나를 봐줄까? 그래서 그런 설레임 때문에 한옥의 매력이 더 있는 것 같더라고요. A Hanok has a number of windows and doors. These doors become a frame around the outside scenery, as well as a passageway for wind and sunlight. Nature is not pulled in artificially. The Hanok simply provides a way for nature to come and go. The turse under the cheoma help the home interact with nature. The beauty of the Hanok comes more into focus when embedded in nature. The turse helps nature flow into the heart of the Hanok. The turse is a metal hook for hanging up windows and doors. It combines two spaces separated by a door into one. A home where nature plays. Here, Kim Jun-sik has spent his entire life as the head of a household and the oldest descendant of an entire clan. 큰 이 종택이라도 방들이고 뭐고 전부 옛날엔 좁았어요. 그럼 이런 들거리를 만들어 가지고 이걸 틔우면은 방과 마루가 한 공간이 되거든요. 그럼 크게 넓게 사용할 형편이 될 때는 이 들문을 전부 들어봅니다. Hanok is small but spacious but small. Here the boundaries between inside and outside and between rooms is not important. In particular, the free space in Hanok was useful for family gatherings, like memorial services for ancestors.
The Hanok did not let itself be divided by windows and doors. How could it sustain so many windows? The answer could be found at a Hanok construction site that was using traditional building methods. The Hanok structure centered around the columns and the bow. This structure made possible many windows. 한옥은 구조적인 특성상 이 벽이라는 게 힘을 안 받습니다. 그 이유는 기둥이라는 것이 이제 위에서 내려오는 하중을 전체를 다 받고, 요 기둥 위에는 기둥 앞뒤를 연결하는 수평부재가 걸리는데 그것을 보라고 합니다. 그것이 이제 앞뒤 기둥을 연결하고 있거든요. 그래서 기둥과 보가 있으면 그 안의 공간들은 자유롭게 힘을 받지 않는 공간이기 때문에 창문을 자유롭게 낼 수가 있는 거죠. Dark brown columns and bow stand out against the backdrop of white, accented by windows large and small. The Hanok provides a vision of combined beauty and practicality. The facade is often compared to an abstract painting, to the work of Mondrian. 기본적으로 한옥이든 몬드리안이든 자연에 대한 탐구가 기본인 것 같아요. 그러니까 한옥도 보면은 자연의 어떤 선이라든가 자연이 가지고 있는 여러 가지 비례라든가 이런 것을 고려해 가지고 건축을 하게 되거든요. 그래서 이제 대단히 중요한 그 선, 특히 선이라고 부를 수 있는 거죠. 그 라인들을 굉장히 강조하게 되고, 몬드리안도 마찬가지로 그런 라인들을 가지고서 비례를 만들어내는 게 목적이었기 때문에 둘 다 이제 자연의 탐구, 또 그 자연의 탐구를 굉장히 단순하게 표현하려고 했다는 점, 그런 점에서 충분히 닮을 수 있는 그런 계제들이 있다고 생각할 수 있죠. In Hanok, there are often doors and windows layered in twos and threes. The layered doors create the effect of ventilation, cooling, and heating. The layered doors also control the light in a room. The paper on the door is beautifully decorated with dried flowers. Light filtered through many doors becomes indirect lighting that is bright yet soft. The construction of Hanok considers even the amount of sunlight that would enter the house. The sharp and deep cheoma is used to control sunlight according to season. 이 체마가 나오는 정도는 보편적으로 기둥 밑에서 체마 끝에까지 가상선을 근다고 했을 때 그 내각이 30도 정도 되는 그 정도 깊이로 이제 체마를 뺍니다. 그럼 대개는 이제 기둥이 한 2.4m 정도 된다고 보면 높이가 체마 나오는 것은 대개 한 1.7m 정도 그 정도 됩니다. The cheoma, built at a 30-degree angle to the last column, prevents the summer heat from pouring into the house. 여름 하지 때 기준으로 이 체마 밑에는 절대 그늘이 형성되도록 하고자 하는 목적이 있죠. 그래서 여기 이제 절대 그늘이 형성이 되면 여름에 나무 그늘에 들어가면 시원한 것처럼 체마 밑에 들어오면 굉장히 시원합니다. On the other hand, it is perfect for bringing in the sun when it hangs low in the winter sky. The cheoma can act to block out sunlight or to bring it in. A house made of stone, wood, and soil, the Hanok is built with the ingredients of nature.
나무가 베어져 있을 때 나무 표면에 보이는 옹이를 보고 이 나무는 남쪽 방향으로 자란 건지 북쪽 방향으로 자란 건지를 알 수가 있어요, 목수들은. 그래서 그분들은 남쪽에서 자란 나무는 남쪽 기둥에 써주는 것이고 북쪽에서 자란 나무는 북쪽 기둥에 써주는 것을 당연하게 생각하시고, 다르게 생겨 있는 나무들을 개성을 유지하면서 전체적으로 하나로 보이게 하는데 탁월한 능력을 갖고 있는 사람들이 저는 목수라고 생각을 합니다. The wood is handled in the most natural way possible. There are no nails or adhesives used. The hanok is built by matching grooves with points. This is the representative architectural technique of the hanok. With everything from the materials used to the construction process, the hanok never violates the laws of nature. This is why it remains so strong after so many centuries. 자연을 끌어들인다라는 의미에서 상당히 자연 속에 사람들을 품는 건축이다라고 할 수 있을 것 같고, 건축 자체가 자연을 품고 또 사람을 자연 속으로 끌어들이고 하는 집이다라고 볼 수 있겠는데, 그거는 환경적으로도 그렇고 우선 최대한 태양열을 최대한 받아들여서 자연 에너지를 쓴다라는 것, 자연과 몸을 살리는 건축이 한옥이다. The hanok always wants to be a part of nature rather than stand out in it. In hanok, Koreans learn how to coexist with nature in harmony. A home that is willing to open itself up and bring in nature. That home is hanok.